Bom, muito bom dia para os brasileiros, muito boa tarde para os ingleses. Eu estou aqui para pilotar um evento que eu acredito que vai ser extremamente denso, interessante e pretendemos manter um clima bastante informal. Será um evento quase que integralmente bilíngue, porque nós temos um convidado de honra, que é o professor Neil Andrews, e nós queremos que ele entenda aquilo que vai ser dito, pelo menos alguma coisa, né? Ou a maioria das coisas que serão ditas. Esse evento tem por objetivo fundamental apresentar à comunidade jurídica um livro que foi publicado recentemente, cujo nome é Arbitragem e Outros Meios de Solução de Conflitos, Direito Comparado, Brasil, United Kingdom, Brasil, UK, Brasil, Reino Unido. Esse livro foi publicado pela editora Direito Contemporâneo, EDC, que é uma editora ainda incipiente, é um bebê, uma criança, e que tem uma vocação de ser efetivamente uma editora boutique, né, de publicar livros que tenham um valor diferenciado, né, livros para um auditório, para um público mais qualificado, sobre direito comparado, monografias sobre assuntos relevantes, atuais, enfim, essa é a linha que vem sendo mantida por essa editora que está começando a trilhar o seu caminho no mundo jurídico brasileiro. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar o professor Neil Andrews, que deve dizer alguma coisa para vocês sobre o livro, durante 15 ou 20 minutos, com uma pausa, e nessa pausa, o professor André, Luís Monteiro e o professor Luís Fernando Guerreiro, que serão oportunamente apresentados, farão uma espécie de súmula, né, um resumo do que ele disse, né, dirão algumas palavras contendo as principais ideias. Então, vamos à apresentação do professor convidado. Neil Andrews is professor at laws at Cambridge University. He is in his element in both civil and civil procedural law, as well as in arbitration. His books, translated into various languages, including Japanese, cover all these matters. And today we have the joy and the privilege of hearing him. He's going to say some words on a very interesting book, which was translated into Portuguese, but not only that. In fact, the two translators and co-authors, André Monteiro and Luís Fernando Guerreiro, who will be afterwards properly introduced, made a kind of counterpoint, grafting some very good texts on Brazilian law into the original text by Neil Andrews. The two texts were written in different fonts so that they could be easily differentiated. The basis, of course, is the brilliant book by Professor Neil Andrews on arbitration in the UK. An interesting book on comparative law has been born. Então, eu apresentei em inglês o professor Neil Andrews, dizendo que ele é professor na Universidade de Cambridge, que ele trafega com bastante familiaridade, tanto no direito substancial quanto no direito processual e na arbitragem. Hoje nós vamos ter o prazer de escutá-lo falar durante os 15 ou 20 minutos, né, sobre esse livro que tem essa característica que deixou o livro extremamente útil, rico e, sobretudo, charmoso. Os professores André Monteiro e Luís Fernando Guerreiro, além de terem feito uma primorosa tradução do texto do professor Neil Andrews, eles enxertaram, né, quando acreditaram que isso seria oportuno, textos sobre o direito brasileiro para fazer um tipo de contraponto com o direito britânico, né? Então, isso acabou, de fato, fazendo nascer um livro muito original e muito interessante. Professor Neil, I give you the floor. A very good afternoon from Cambridge in England. And it is a great pleasure to see, well, I see four. No, I see three, I'm so sorry. I see myself, of course, mostly, but I see three other faces. And it's very nice to see people from Brazil. And I understand that I am also addressing a wider group of Brazilian jurists. And for me, this is a great pleasure. I'd like to start by simply thanking my co-authors. I do thank them sincerely because they have borne a huge burden in trying to make sense of this text.
and I congratulate them and I thank them warmly. I'd also like to thank my friend and colleague, in an international context, a colleague, namely Professor Teresa Arruda Alvim. And I'd also like to thank you all for showing the curiosity and, in due course, patience in listening to this, I promise, short presentation. I am instructed to divide this more or less into halves. So I'm going to speak for not very many minutes, and then there will be a pause, which will be the opportunity for my words to be improved in the Portuguese language. And then I hope that I will be re-invited to attempt to speak further for what will be the second part of this game. It will not go to extra time as far as I'm concerned, and it certainly won't go to penalties. So, this is the first time I have addressed Brazilian lawyers since the death of Rodrigo Barrione. And can I just simply say what a tragic loss that is. The topic of arbitration was described by Lord Mustill, who is the late Lord Mustill. He was a member of the House of Lords, a highly distinguished barrister and then judge and then a commercial arbitrator. And I was present when he was speaking about this in his chambers in London. And he rightly described arbitration law as a subject of huge importance and also of considerable intellectual academic interest, because certainly from an English perspective, this is the meeting point between procedure and contract. And that is the way in which the subject is approached and conceptualized in England as a marriage, if you like, of contract law and procedure. The arbitration agreement is central, and it imports a set of procedural requirements. The Arbitration Act 1996, which is applicable in England and Wales, contains quite a lot of detail. In addition to which, outside of the statute, there are numerous judicial decisions, High Court, Court of Appeal, House of Lords, and now, of course, the United Kingdom Supreme Court. And these precedent decisions supply important supplementary rules and points of principle. The 1996 Act might not be perfect, and it will require some revision, but it has served well. I believe that arbitration in the seat of England and Wales is in a healthier state than court proceedings in the English jurisdiction in 2022. The system of civil proceedings under the Civil Procedure Rules 1998 has deteriorated, and access to justice has diminished. Court proceedings have become a long and expensive process. The quality of the judiciary, and please do not make this appear in newspapers, I'm speaking as it were in confidence at this point, but the quality of the judiciary is, how can I put this, variable. And the infrastructure, not just buildings, but also software and computer IT support, the infrastructure is insufficiently funded. It seems to me important that we should reflect briefly on why arbitration is attractive
and how it might fall short of the ideals which we have when we think about questions of civil justice. And so in this first part, I'm going to offer you 7 reasons to be attracted, or why people might be attracted to opt for arbitration. And then in the second half, I will be speaking of 7 reasons which you might call reasons to pause for reconsideration, reasons to reflect on the state of arbitration. So beginning with the points of attraction, if you like, the positive side of the ledger, the first is the observation that arbitration in many places in the world might be the better game in town, or to quote someone, might be the only game in town, speaking practically and pragmatically. The main reason in most legal systems for arbitration being attractive is that the alternative, which is to go before the courts, is deeply unattractive. And this is because the parallel national court system is often inefficient or even chaotic. The second attraction of arbitration is cross-border neutrality. International commercial arbitration is important, and it is, of course, a special case. Here, the search for a neutral forum often leads to the choice of arbitration rather than the appointment or the selection, rather, of a court somewhere in the world. The third attraction of arbitration is the power, the opportunity to exercise choice, selection. The party-appointed arbitration system allows the parties some influence over the process of setting up, instituting, and then running the arbitration. In particular, arbitrators can be selected on the basis of experience in niche commercial fields. The fourth attraction is really staring us in the face, but I will point it out to you, and that is that the arbitral tribunal is only paid upon completion of the job, rather like plumbers or gardeners in any rational economic system. You wait to see whether the job gets done, and then, and only then, is payment due. So the arbitrator only gets paid if he or she delivers an award. So there is an ultimate monetary incentive. By contrast, the public judge is paid by the state, come what may, and therefore has less pecuniary incentive to be efficient. The fifth attraction of arbitrators concerns timetabling and flexibility in the arrangement of interaction and, of course, ultimately a hearing on the merits. The arrangement of hearings is a lot more flexible than the system of judicial court appointments. My sixth attraction is finality. This is a big subject, of course, but it can be summarized in a single sentence. There is little opportunity to challenge an award by reference to the courts. So the arbitral finality is stronger, much stronger than the ordinary court process. And my final
if you've been counting, seventh attraction is, of course, cross-border enforcement. The award, sometimes an expensively achieved award, is given by an arbitral tribunal, and it can therefore be enforced under the New York Convention 1958, with which I'm sure you're very familiar. And we know that the chances of this award being successfully recognized and or enforced are reckoned to be greater than if one were taking if one were taking a court judgment and seeking foreign enforcement in a distant legal system. Thank you very much, Professor New Andrews, for your first half. And now I'll give the floor to Luís Fernando Guerreiro and André Monteiro, mas não antes de apresentá-los adequadamente. Not before introducing them properly. Luís Fernando Guerreiro é mestre e doutor pela USP, foi visiting scholar na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Além de professor universitário, advogado sócio do escritório Lobo de Riso, especializado na prática de solução de conflitos e insolvência. André Monteiro tem 18 anos de experiência na arbitragem, é of counsel at Queen Emmanuel London Office, foi visiting scholar na School of International Arbitration at Queen Mary, University of London, foi junior academic visitor em Oxford, é mestre em arbitragem pela PUC de São Paulo, foi meu orientando, e eu faço questão de dizer publicamente que o André foi realmente um dos meus mais brilhantes alunos, né? Eu não digo isso do Ferreiro, embora ele também seja brilhante, do Guerreiro, porque ele não foi meu aluno, mas com certeza eu diria se tivesse sido. Então eu passo a palavra para eles para que façam informalmente uma espécie de resumo daquilo que foi dito pelo professor Andrews. You have the floor. Thank you, Professor. Professor Niels, it's a great pleasure to be with you. The question is from an online basis, but it's also a great pleasure. We would like to have you in Brazil once again, but thank you to be with us this morning, evening, or afternoon for you. Thank you. Professora, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade. Tive a alegria de ingressar nesse projeto, juntamente com um grande amigo, já era meu amigo antes, o André, e coincidentemente, né, tive a satisfação de trabalhar com a senhora também, o que eu não tinha conseguido fazer até então na minha vida acadêmica. Então, agradeço muito. E acho que a referência do professor Nil ao Rodrigo Barioni, ela foi muito oportuna, além de ser um amigo de todos nós, uma referência no processo, uma pessoa acima da média, ele foi, de algum modo, responsável pela minha entrada nesse projeto. Porque num evento que ele organizava, né, que ele organizou, fez 2 edições sobre precedentes, que eu conheci o professor New Andrews, a senhora, e aí esse projeto também, que já contava com o André. Eu acho também, Guerreiro, que a última vez em que a gente se viu pessoalmente foi na casa da sogra do Rodrigo Barioni. Exatamente. Neil, the last time we were together was chez Barioni. Do you remember that? And it was really the last time we were together. Yes. In person. We all. I mean, no, André was not there, but Rodrigo, his wife, I was there, Garay, Andrews. It was, by the way, very, very nice. My only problem with that evening is that they didn't ask me to play the piano. That's true. That's true. That might have been a wise decision on their part.
Mas acho que vale a menção, né, e a homenagem à figura do Rodrigo sempre, acho que aqui muito, muito oportuno, né? O professor Neil expôs um aspecto que fica muito claro no livro e da tradução que nós fizemos, né, do aspecto do Arbitration Act e da relevância que ele tem no sistema inglês de common law, claro, juntamente com os precedentes também. Precedentes, e até nós vamos discutir isso, diretivas da União Europeia, que no momento do livro, e nós ali na tradução já antevíamos ou antevivíamos o momento do Brexit, já endereçamos também, né? Quer dizer, isso vale, isso se aplica enquanto não tivermos o Brexit, e mesmo tendo, como será esse acordo, ou como seria esse acordo de saída, né? E aqui, de fato, é um elemento essencial para o sistema inglês e vem sendo um elemento essencial para o sistema brasileiro também. Os julgados, especialmente depois que o STJ passou a julgar, né, os casos relativos à homologação de sentenças estrangeiras, isso se tornou algo bastante relevante. Quanto à atratividade da arbitragem, eu acho que nós temos alguns aspectos semelhantes e talvez alguns aspectos que divirjam, né? O professor Neil mencionou a questão da estrutura, que é verdade, o Estado tem uma dificuldade de estruturar, né, os métodos de solução de conflitos em geral, haja vista a obrigatoriedade de uma mediação no nosso código, que não necessariamente acontece exatamente por falta de estrutura, mas há aqui no Brasil, de outro lado, uma especialização de julgadores, especialmente em grandes centros, e aqui São Paulo isso pode ser indicado no âmbito empresarial, que é algo de destaque, que me parece com o novo código, fazendo, não um contraponto, mas apresentando um traço de realidade brasileira, que fizemos bastante no livro, é que a arbitragem no Brasil ela ganhou um concorrente importante, né? Muitas vezes o judiciário passou a atrair alguns casos. Até a gente vai mencionar o caso Halliburton, tem um similar brasileiro, que trata mais ou menos dessa questão, dificuldades no dever de revelação dos árbitros, questão de sigilo, que gera algumas situações. Mas, de fato, a arbitragem, em geral, é atrativa exatamente por esses aspectos também no Brasil, né? Primeiro aspecto que o professor Neil destacou foi a arbitragem ser o único caminho, né? E muitas vezes é mesmo. E no Brasil a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque se é verdade que França, Reino Unido, né, tem um sistema de arbitragem muito voltado para interações internacionais e receio de judiciários nacionais, o Brasil, esse receio, ele é até interno, né? Muitas vezes numa discussão entre partes de estados diferentes, esse ponto surge. Ah, mas você é próximo desse judiciário. Muitas vezes o filho do empresário estuda na mesma escola do filho do juiz, numa comarca menor, né? E gera essa desconfiança. Então, a arbitragem, muitas vezes, é esse caminho de ser um ambiente neutro, né, para as disputas. Um segundo ponto que o professor Neil destacou é exatamente a neutralidade, né, esse aspecto cross-border da arbitragem, esse aspecto internacional, que tem a ver com a origem mesmo do Instituto. O Instituto não surgiu em âmbito doméstico e depois foi exportado, né? Ele se difunde ao contrário, e é utilizado também para questões domésticas. E no terceiro item, né, que aqui eu divido com o André e passo a palavra para ele, é exatamente a essência da arbitragem, que é a autonomia da vontade. Também se aplica no sistema brasileiro, esse poder de escolha, né, das partes, determinarem quem vai julgar, determinarem quais regras de julgamento serão aplicadas. Claro, obedecendo sistemas nacionais, porque se busca garantir a efetividade das decisões no final, mas é algo forte no sistema britânico, forte no sistema brasileiro também, nesse aspecto comparatístico. Doutor André.
Hi, can you hear me well? Okay, great. In English first, to address Professor Neil Andrews. It was a real pleasure to translate and to make some comments on your book, Professor Neil. Not only pleasure, but I learned so much about English arbitration and about arbitration in general. Was a very interesting exercise, and I think all of us are very happy to share with the Brazilian community, the Brazilian arbitration community, your lessons on arbitration. I think it's helpful for academics, for practitioners, lawyers. I would add judges as well, because they are sometimes dealing with arbitration, and I know this is not exactly their primarily field, but it's very important for them to have some knowledge about arbitration. They, at the end of the day, they give the final word on arbitration. And we are very happy with this opportunity, and I want to just say thank you to Professor Teresa, my supervisor at my PhD at PUC São Paulo, and also to Guerreiro, my friend, a long time, 15, 20 years of friendship. And yes, I think one of the best things in life when you are working with friends, because work become a pleasure, real pleasure. And I think we have 4 people here who have good relationship, and I think this project just reflect the way we work so well. So we agreed, Guerreiro and I, we agreed that we would explain the first part of your presentation, Professor Neil. And Guerreiro explained half of the first part of the presentation. I explained the second half, turning to Portuguese, and I'm pretty sure, Professor Neil, you are fully able to follow our comments in Portuguese now. Em português agora, e agradecendo a presença de quem está nos assistindo e incentivando quem quiser mandar perguntas, para mandar perguntas, né, que aí o Rafael pode passar para a gente também, né, e agradecendo também ao Rafael pelo apoio na publicação do livro, pela iniciativa, né, de começar uma editora, né, o que não é exatamente uma tarefa das mais simples. Eu vou começar mencionando aqui a característica da flexibilidade que o professor Neil mencionou, né? É uma característica da arbitragem que difere bastante do processo judicial, né? O processo judicial, ele naturalmente, não é nenhuma crítica ao processo judicial, mas ele naturalmente precisa estabelecer um regime bastante uniforme, né? Porque ele foi projetado não para lidar com cada caso especificamente, mas para lidar com uma variedade enorme de casos que são diferentes entre si, mas não se poderia esperar nada diferente de um legislador que tivesse essa incumbência. E assim em todo lugar do mundo, não é só no Brasil, né? O regime do processo judicial, ele é rígido em todo lugar do mundo. No Código de Processo Civil de 2015, né, os legisladores e também os redatores do Código, e faço especial menção aqui aos membros da comissão, representados aqui pela professora Teresa, incluindo a possibilidade do negócio processual, que dá uma certa flexibilidade ao processo judicial, né? Não sei o quanto isso vai ser usado na prática, né? Mas, enfim, a possibilidade está na lei. Agora é com os litigantes, faz parte decidir o que fazerem com isso, né? Então, realmente, é uma característica muito importante da arbitragem, porque você consegue adaptar o procedimento às particularidades do caso concreto, né? Então, por exemplo, há a possibilidade de você fazer mais de uma audiência de instrução, possibilidade de você bifurcar o procedimento para analisar uma questão primeiro na arbitragem e depois a outra.
ordem de testemunhas, enfim, isso é tudo muito relevante na arbitragem e se aplica na arbitragem inglesa e também na arbitragem brasileira, né? Temos essa mesma característica, eu diria até vantagem, né? Chamaria até de vantagem. Um outro ponto que o professor Nil mencionou foi a finality, né? O que seria, poderíamos dizer em português, que seria uma mistura de coisa julgada com possibilidade de execução da decisão, né? Quer dizer, são coisas um pouco conectadas, né? Quer dizer, você executa em definitivo uma decisão com todos os meios executórios à sua disposição, com a decisão de trânsito em julgado, né? E isso é uma característica fundamental da arbitragem, né? Sem coisa julgada, não faria sentido ter uma arbitragem, isso viraria um mero parecer dos árbitros, né? E não é essa a ideia. E quanto à possibilidade de execução, é fundamental que todo ordenamento mais moderno em arbitragem ofereça às partes a possibilidade de executar a sentença arbitral no judiciário tal como se executa a sentença judicial. Isso acontece igualmente na Inglaterra e País de Gales, né? Assim, me perdoe se às vezes eu reduzo para a Inglaterra, mas enfim, Inglaterra / País de Gales, e no Brasil. Quer dizer, nesse ponto também as duas estão absolutamente, enfim, conectadas, né? Um outro ponto que também é muito importante, que o Guerreiro já até mencionou, é que a arbitragem ela tem essa característica de, o professor Nil falou de cross-border enforcement, mas é isso, né? Quer dizer, sempre quando há partes de países diferentes, ou ao menos que têm ativos em países diferentes, é muito importante que os ordenamentos jurídicos permitam o reconhecimento da sentença arbitral e a sua execução, né? Também aqui, a Inglaterra, País de Gales e o Brasil estão no mesmo nível, né? Porque ambos os países eles são signatários da Convenção de Nova York e isso facilita muito o reconhecimento e execução de decisões estrangeiras. O STJ tem dado, no que diz respeito ao reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, uma contribuição muito importante para a arbitragem brasileira, né? Eu diria que os ministros, em 95% dos casos, vão muito bem, as decisões são muito boas, né? E para quem já me ouviu falando do STJ, sabe que eu não tenho nenhuma receio de criticar quando é para ser criticado, eu acho que isso faz parte do jogo. Mas no que diz respeito à homologação de sentença estrangeira, o STJ realmente dá um apoio fantástico. Eu acho que a gente, de repente, pode passar, professora, para a próxima etapa, e depois a gente até volta, né, a comentar isso, se houver tempo mais para frente. O que a senhora acha? Acho que está ótimo. Eu até já consultei o Felipe se haveria algum problema se a gente eventualmente passasse um pouquinho do tempo previsto, que era de 60 minutos, né? Então, eu vou dar a palavra de novo para o professor Nil Andrews, para que ele se desencumba da segunda metade da sua presentation. Professor Nil Andrews, you have the floor again. I'm not sure whether the expression flies in the ointment has any meaning, but there is a passage in the Old Testament where this metaphor is used. Life, I have to tell you this gently, is by no means perfect. And despite what you will hear at numerous arbitration conferences around the world, I have to tell you that arbitration is not quite perfect. And I have to break that to you gently and with great respect. So I'm going to start a list of reasons why we might reflect upon what has occurred and whether perhaps there's scope for readjustment or improvement. And the first aspect is what happens before arbitration begins. It's here where we have now, I say we, this is not peculiar to England, and I remember speaking about this in Japan, where they were very troubled about this, and that is that as a matter of boilerplate, the dispute resolution clause
has become more and more, as the Americans would say, fancy, complicated, if you like, so that, as you know, there are various tripwires placed in the path of prospective arbitral litigants or parties, namely a requirement that there should be a period of good faith, bona fide, amicable, friendly negotiation, and secondly, that there should be resort to mediation, both of these being conditions precedent, precursors, mandatory features which must be complied with by both parties before they begin the arbitration reference. Now, this all looks very plausible, and it's in accordance with the zeitgeist, is it not, that people should be encouraged to speak to each other in a friendly and constructive manner, and if necessary, of course, that they should bring in a neutral third party who is a mediator. I am not, of course, opposed to either of these processes. The more, the merrier. But I'm simply observing that to prescribe this as a contractually binding feature of the dispute resolution clause can be problematic. So in a single sentence, my first point is this: commencement of arbitration can become overcomplicated because of the need to comply with negotiation agreements and mediation agreements. The second aspect is party influence. A three-arbitrator panel comprising therefore two-party appointees and a president is not a purely neutral body. And if one were designing a system, it can be questioned whether one would actually hit upon this structure, which of course has become entirely familiar to you all. Because that structure has an intrinsic tendency to produce conflict and compromise. I know this is a big question, but at certain points in our discussion of arbitration, we do need actually to grasp that particular nettle and to reflect upon the dynamics of that arrangement. The third point, which is actually related to the second point, concerns money and income stream. The problem of party-appointed arbitrators is exacerbated by the wish of arbitrators to procure a further appointment. Now, let's make the contrast with the judicial world. Judges, by contrast, are not participating in a beauty contest, a popularity contest, having, of course, guaranteed tenure until they reach a certain age. The fourth point concerns time discipline. I've mentioned flexibility, but if you like, this is the flip side of that, namely the fact that arbitration is not subject to the same emphasis upon case management and timetabling, both of those having become, predominant, in fact, the main features, certainly within my legal system, of what the courts in civil matters are engaged in, namely case management, including, of course, timetabling. The next
question or aspect, which is number 5 on my list of 7, is lawyer indiscipline. The absence of discipline over attorneys and lawyers. Arbitration occurs in a curious setting where the parties' lawyers and advocates are less easily controlled and therefore disciplined compared with national civil proceedings and the presence of local, national party-selected lawyers. My next point is the process of judicial scrutiny of the reasoning contained within the award. Now, it seems to me it's very important that we should not lose sight of the main aim, which is that the award should be, of course, reasoned, and it must display, therefore, a satisfactory identification of issues, perhaps summarizing the rival submissions, and indicate how the tribunal has arrived at the result that it has, and indicate, at least in outline, the process of reasoning by which they have achieved this ultimate conclusion or set of conclusions. But what we find is a tendency, it's a tendency that I can already perceive in England, which is an over-concentration upon the reasoning, an over-demanding review, dare I say it, an excessively pedantic examination, picking out points which were argued, but it is suggested insufficiently discussed in the award, or conversely, points which figured less significantly during the argument, but which have gained perhaps decisive prominence in the award. So my suggestion here is that we should pause to reflect on what the expectations should be in a reasonable commercial, international commercial arbitration system when it comes to the quality of the reasoning that we find and expect and demand in an award. The final point concerns, if you like, the reality of the arbitral process. And the reality is that some parties are accustomed to arbitration because they are repeat players. And generally in life, it's quite nice not to be doing something for the first time. It is therefore a considerable benefit if you're doing this for the 100th time, is it not? And that is clearly the case. This is not an exaggeration when it comes to the major players, such as very large insurers. They can, in the course of time, over decades, acquire great familiarity with the process. They can appoint their preferred arbitrator or arbitrators. They can build up a secret, confidential dossier of unreported arbitral awards. And so the reality is that there is, in fact, not quite a level playing field because of this, this tension between the first-time arbitration litigant and the other party that's been there on countless previous occasions. Thank you very much.
Professor Neil Andrews, thank you very, very much for your rich, clear, and didactic presentation. It was really wonderful. Now it's going to be translated by our friends Luís Fernando and André Monteiro. And then don't go away, don't run away, Sure. because you're going to be posed some questions by me. Yes. So, André, Luís, you have the floor. Que o André, você prefere começar dessa vez ou eu posso começar? Não, vai. Pô, deixa eu dizer uma coisa que ninguém disse, e que eu até cutuquei os meninos por WhatsApp, mas não adiantou. Eu achei bem didática a exposição do Neil, porque ele dividiu a sua fala em 14 pontos. A primeira parte consistiu em 7 vantagens da arbitragem, né? Confidencialidade, blá, 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 blá. E a segunda parte agora, né, caindo na real, ele falou das desvantagens da arbitragem. Então, eu achei que isso tornou a exposição dele bastante equilibrada e interessante, né? Mostrando que, na verdade, tudo na vida tem 2 lados. Então, está com você a palavra. Obrigado, professor. É a questão do equilíbrio, né? De fato, nem tudo é perfeito, né? Tem lá. Porque, na verdade, o que é difícil nessas apresentações é você conseguir colocar um tema complexo, um tema vasto, em 20 minutos, né? E ele encontrou um método facilitador, né? 7 vantagens, 7 desvantagens. Achei isso ótimo. Então, go ahead, please. Obrigado. E de fato, a primeira das desvantagens que foi apontada pelo professor Neil é algo que a gente identifica no dia a dia, né? As cláusulas de solução de conflitos, elas vão virando partes cada vez mais relevantes dos contratos em termos de quantidade de português ou inglês, conforme o caso, gastos para explicar muitas questões que às vezes estão na lei, né? Então, indicando a sentença será exequível. Sim, ela será. A lei de arbitragem já dizia isso, né? Mas esse afã de detalhar, de especificar o que está posto lá. E aí, essa criatividade acumulada, talvez com um receio, atrapalha demais o início das arbitragens, ou pode atrapalhar demais o início das arbitragens, porque são tantos requisitos, né? E o professor Neil não disse isso, eu também não estou dizendo que não se devam usar, eventualmente, métodos consensuais, né? Mediações prévias, conciliações e etc. Mas deve haver, sim, cuidado grande com essa indicação, uma apresentação de limites temporais bastante claros, para que não se atrapalhe depois o início da arbitragem, especialmente em momentos de maior urgência ou de alguma urgência. Então, esse seria o primeiro problema identificado, e é um problema que se identifica também muito no Brasil. Um segundo ponto que eu achei bastante interessante é a forma de indicação dos árbitros mais comum, né, no Brasil e no mundo até, com painéis de 3 árbitros e indicações de 2 árbitros pelas partes, né? E de que modo isso interfere na independência, no equilíbrio e até na escolha do presidente, né? Como esse painel ele fica de fato imparcial, né? E essa também é uma questão que vem sendo solucionada com outras formas de indicação desses árbitros. Muitas vezes, especialmente em arbitragens internacionais, há um sistema de lista apresentado pelos coárbitros, né? Eles continuam indicados pelas partes, mas para a escolha do presidente, não é algo restrito à vontade desses coárbitros, né? É algo que as partes têm um direito de veto até que se sobrem ali alguns nomes, 2 ou 3, para que os árbitros aí sim indicados pelas partes façam essa escolha. Então é um ponto interessante, né? Até qual estágio há de fato essa independência com base nesse sistema consagrado de indicação dos árbitros. O ponto 3 também, bastante interessante, que é a questão do custo, né? A questão do custo que esse sistema tem. De fato, ele é um sistema
arbitral bastante concentrado, né? Então, os pagamentos são feitos em momentos anteriores, até num gancho com uma vantagem da arbitragem de recebimento ao final, que não é uma realidade brasileira. Por conta da nossa inflação, né? E, infelizmente, vivemos dessa forma, os pagamentos são feitos em parcelas, muitas vezes, né? Até Luís Fernando, aqui no Brasil, até para os plumbers, porque ele fez uma comparação, né? Aqui todo mundo contratou, pagou. Depois faz em fases, etc. Tomara fosse só no final, né? É isso. Às vezes a cozinha está toda vazando e a gente pagando os plumbers, né? Totalmente. E ai de nós se não pagarmos o sinal, né? Que aí eles nem vêm na nossa... Professor Neil Andrews, we are talking about our reality here in Brazil. Unfortunately, we don't pay at the end. Nothing. Oh. Not even plumbers, gardeners. Due to our economic reality, we need to manage this situation in a different way, Professor. Mas esse nobody begins working without being paid. Not for everything, of course. Então, esse terceiro ponto aqui, ele chama atenção, né? De fato, é uma desvantagem, especialmente num sistema judicial brasileiro, que também, pela nossa realidade, tem uma estrutura de gratuidade bastante ampla, bastante acessível, né? E tem que ser assim no nosso país, mas a arbitragem, é verdade, ela perde competitividade. Haja visto os casos de consumo, né? A despeito da discussão se envolve em direito patrimonial disponível ou não compensa para o consumidor fazer uma arbitragem, ainda que barata, muito mais cara do que um judiciário, JEC, por exemplo, que é gratuito, pelo menos em primeira instância, né? Um judiciário que permite esse sistema de gratuidades. Então, concluído esse terceiro aspecto, eu passo para o doutor André, por favor. Obrigado, Guerreiro. Por favor, nada de doutor, que eu não sou médico. Sempre André. Enfim, acho que o Guerreiro resumiu muito bem os 3 primeiros pontos e talvez eu possa rapidamente resumir os próximos 4 do professor Neil, que eu, enfim, chamei de desafios, né, da arbitragem. Talvez esse primeiro que ele mencionou foi enfim, a expressão é case management, né? E que isso é um pouco diferente, né, na arbitragem, no processo judicial. A minha impressão é que, às vezes, na arbitragem, esse case management é um pouco menos rigoroso, primeiro porque as partes têm uma liberdade muito grande, né, de alterar o procedimento da arbitragem, mas outra razão para isso é que também, muitas vezes, os árbitros ficam com um certo receio de serem mais rigorosos na condução do procedimento, e isso amanhã ou depois virar uma alegação de cerceamento de defesa, de nulidade, ou servir de fundamento para iniciar alguma ação de anulação, né? Isso, no judiciário, dificilmente isso, enfim, seria um fundamento a se preocupar, né? Mas na arbitragem acaba virando, porque na arbitragem, quando o simples fato de ter uma ação de anulação já é um motivo de preocupação, ainda que ela, de repente, não seja tão fundamentada, não tenha uma alegação forte, sem fato de existir, já é uma preocupação muito grande, né? E nenhum árbitro quer ter uma sentença suspensa ou anulada. E eu acho que assim, a gente estava falando de equilíbrio, e eu acho que esse é um equilíbrio muito difícil na função de árbitro, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você precisa ser rigoroso e fazer com que o procedimento ande para não ser vítima de manobras procrastinatórias, ao mesmo tempo você tem que equilibrar isso com o risco de a parte que se sente prejudicada entrar com ação de anulação, suspender a arbitragem, enfim, é um equilíbrio que não é fácil. Isso acontece menos no judiciário, né? Acontece menos no judiciário, acho que o juiz não está muito preocupado
se a parte vai entrar com recurso ou com apelação no final, então ele acha que tem um pouquinho menos de preocupação a esse respeito e consegue conduzir, eu acho, talvez com um pouco mais de enfim, mais firmeza, eu diria. Mas acho que depende muito do perfil do árbitro, viu? Porque eu já tive alguns muito preocupados com isso e outros zero preocupados e que, enfim, foram bem rigorosos e eu, particularmente, acho esse o melhor perfil. Uma vez, eu até vou mencionar isso muito rapidamente, uma vez eu faço anualmente um evento em Oxford e que eu convido pessoas da área de arbitragem para falar sobre arbitragem. E uma das mesas que eu fiz uma vez foi com um general counsel de várias empresas grandes. E uma das perguntas que foram feitas pela plateia foi qual é a principal característica que os general counsel procuram no árbitro. E aí todo mundo foi imaginando, bom, essa pergunta é muito boba. O cara vai dizer, conhecimento de direito, experiência. E todos disseram o seguinte, coragem. O que a gente procura num árbitro é coragem. Eu acho que isso endereça um pouco essa preocupação, né? O quinto ponto que o professor mencionou é um ponto muito, muito importante, realmente uma grande dificuldade na arbitragem, que é a questão da ética dos advogados na arbitragem, das regras deontológicas dos advogados na arbitragem, né? Quer dizer, em muitos países, os advogados realmente têm um receio enorme de violar alguma regra comportamental, porque a sanção é grave, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o juiz pode proibir o advogado de advogar na corte dele, né? Aqui na Inglaterra, as sanções são muito graves também, os advogados morrem de medo da OAB daqui, né? Isso na arbitragem foi um pouco mais fluido, né? Porque, enfim, primeiro que é uma discussão enorme, especialmente na arbitragem internacional, a que regras éticas os advogados são submetidos, né? São advogados de diferentes nacionalidades, registrados em diferentes lugares, a sede da arbitragem em outro, enfim, realmente uma preocupação muito grande. E o poder sancionatório dos árbitros, nesse aspecto, ele, enfim, pelo menos em comparação com algumas jurisdições estatais, ele é mais limitado, né? Ele é mais limitado. Eu já vi discussões doutrinárias, né, a respeito da possibilidade do árbitro determinar a substituição do advogado, mas nunca vi isso ser de nenhuma maneira assim, sugerido na prática ou aplicado na prática, né? Realmente uma situação muito, muito delicada, né? Acho que para essa dificuldade de definir a que regras éticas estão sujeitos os advogados numa arbitragem internacional com tantas nacionalidades diferentes, né? Tantas referências a países diferentes. O sexto ponto é o escrutínio, talvez, do Poder Judiciário sobre a fundamentação das sentenças arbitrais e o escrutínio das próprias partes também, né? O professor Nil perguntou, né, o que esperar, o que se deve esperar numa arbitragem comercial da fundamentação da sentença arbitral, né? Eu acho que no Brasil a nossa visão em geral é de que as sentenças arbitrais são mais bem fundamentadas do que as sentenças judiciais, né? Isso por uma razão, enfim, numérica, né? Quer dizer, o juiz tem 10 mil, o juiz de uma vara civil em São Paulo, no Rio, tem 10 mil processos para julgar, um árbitro não tem, né? Tem bem menos do que isso, e há também uma certa exigência de que a fundamentação da sentença arbitral seja melhor, porque não há recurso, né? Então, isso é uma exigência natural para que isso aconteça, né? E aí fica quando a fundamentação da sentença arbitral não é aquela que as partes esperavam, né? Fica uma dúvida, né? Porque será que seria de alguma maneira importante criar algum mecanismo que reforce essa obrigação, esse dever dos árbitros de estabelecer enfim, se dedicar um pouco mais na fundamentação? Será que o judiciário poderia fazer uma análise a esse respeito? Na Inglaterra, o Arbitration Act, ele tem uma previsão legal de que permite às partes recorrer ao judiciário, inclusive para revisão de mérito da sentença arbitral, né? Essa previsão legal ela é um pouco teórica, porque, na verdade, as partes sempre excluem na prática, sempre excluem na cláusula compromissória, no regulamento de arbitragem, sempre exclui. Mas, enfim, se as partes quiserem, a possibilidade está lá, né? Enfim, será que isso é algo que contribui? Será que é uma coisa que não contribui? Será que deve ser aplicado em outros lugares? Enfim, fica aí a dúvida. E o último ponto,
que é um ponto também bem desafiador, eu diria, para a arbitragem, é quando você está diante de partes que uma tem muita experiência com arbitragem, a outra tem experiência zero com arbitragem. Não. E até aí não vejo problema. Mas o problema é quando essa parte que tem muita experiência em arbitragem, ela já conhece, pelas suas prévias experiências, o que pelo menos algum grupo pequeno ou grande de árbitros vem decidindo. Né? Como a arbitragem em geral é confidencial e as sentenças são em geral confidenciais, as partes nunca sabem, né, o que aquele árbitro em particular decidiu ou não decidiu, a não ser que, enfim, que isso seja depois publicizado no judiciário. Uma parte que tem muita experiência com arbitragem, que já participou de várias arbitragens com vários árbitros, tem esse conhecimento, ela recebeu a própria sentença, ela leu e sabe como é que aquele árbitro pensa. Então, isso pode criar algum problema aí de desigualdade, talvez, né? Eu acho que esse problema pode acontecer em indústrias muito específicas, né? Por exemplo, em seguro. Uma seguradora que tem, né, os seus contratos de seguro submetidos à arbitragem, ela tem diversas arbitragens, porque isso é o que ela faz no mundo inteiro e é um mesmo mercado. Então, talvez ela já saiba como mais ou menos um grupo tal de árbitros decide nessas questões de seguro. E talvez a parte segurada não tenha essa mesma. Por isso que eu acho que a arbitragem está se movimentando nesse sentido, eu acho que é um movimento positivo, de trazer cada vez mais transparência para a arbitragem. Se você trouxer transparência para a arbitragem e as sentenças arbitrais se tornarem públicas, pelo menos a parte da fundamentação legal, né, sem detalhes comerciais, essa diferença ela desaparece, né, porque todo mundo vai ter acesso a tudo. Inclusive, eu faço questão de mencionar esse ponto, que é um pouco controvertido no Brasil, para minha surpresa, inclusive com a menção dos nomes dos árbitros que preferem sentenças. Né? Há uma certa discussão no Brasil de que não deveria se mencionar o nome dos árbitros. Vamos sim publicar a fundamentação da sentença, mas não o nome dos árbitros. Bom, eu sinceramente eu não vejo isso como vantagem e fico muito impressionado como é que em arbitragem de investimento, que já existe há mais de 50 anos, as sentenças são públicas com os nomes dos árbitros e os árbitros lidam com casos que envolvem países, muitas vezes, complexos, eu vou usar esse adjetivo, e isso nunca gerou nenhum problema pessoal para a integridade do árbitro, nunca aconteceu. Então, eu não vejo como isso pode acontecer na arbitragem comercial, nas partes comerciais. Então, acho que talvez isso melhore essa preocupação do professor Nil, mas é uma preocupação que atualmente ela realmente existe, porque o número de sentenças públicas é muito pequeno. Né? Na arbitragem comercial, fora essas que a CCI tem agora publicado, numa parceria com a Edusmundi, são muito poucas. Né? Então, eu concordo plenamente, acho que isso é uma questão relevante mesmo que existe. Obrigado, professor. Bom, muito obrigada, Luís Fernando, muito obrigada, André. Vou fazer 3 perguntinhas para o professor Nil e depois não vão embora, porque tem também 2 perguntinhas para cada um de vocês, tá? Professor Nil, I would like to pose you 3 questions. On the 13th of November 2021, the Law Commission announced that it will conduct a review of the 1996 Arbitration Act. In your opinion, what aspects of the Arbitration Act would require some adaptation? The list is already starting to become clear. The list of things or facets of arbitration where the 1996 Act might need to be revised. So I should say that the Law Commission in England and Wales, there's a separate Law Commission for Scotland, incidentally, and Scotland has its own Arbitration Act. So the Scottish Act is more recent, and it does things that the English and the Welsh have not done. So there's even an opportunity for intra UK comparison as between these statutes. I cannot speak for Northern Ireland except to say that the Arbitration Act 1996
applies not just to England and Wales, but it also applies to Northern Ireland. I'm sorry to bore you, but Northern Ireland is a sort of special case. And Northern Ireland doesn't seem to have its own law commission, or perhaps it does, but it's not, as it were, crossed my screen. But the law commission that Teresa has mentioned is the law commission for England and Wales. And so what it's now starting, and it's going to take, of course, at least two years, if not longer, it's starting to receive what they call feedback from people in the market, so people who actually use arbitration, not just lawyers, but, you know, commercial entities, companies, public authorities, perhaps, including foreign users of the arbitration system. So we have to look outwards. We're not just looking at the national constituency here. Anyhow, they have a shopping list of things which they might well be looking at. I won't go through the entire shopping list, but the points which strike me as quite interesting are the topic of confidentiality and privacy. Let me explain that when you look at the Arbitration Act 1996, I don't think you will find the word confidential or confidentiality or privacy if you do a word search on that statute. And the reason is the statute doesn't have anything to say about confidentiality and privacy. If you like, a policy decision was made back in 1995 that the Act would be, as they say, silent when it comes to that topic. So it was deliberately not included within the statute. And the thinking at the time was that the whole question of confidentiality, and in practice, of course, everyone knows that arbitration is confidential, but the real question is, in what circumstances do you recognize exceptions to that confidentiality? And, you know, the devil is in the detail. And they didn't think back in 1996 that the law concerning arbitral confidentiality was set in stone. It was still very fluid. We've had a lot of case law since then, which is focused upon this question. So there has been an opportunity to clarify where we stand. So this is an interesting example where a statute, now that there's a possibility of it being revised, can actually incorporate this and consolidate, if you like, codify the jurisprudence, the case law, which has emerged concerning confidentiality. Whether that's a good thing, I cannot possibly say, because the argument that was made back in 1995 has not entirely disappeared. We are still looking to see what other exceptions might emerge, so that the statute will not, to my mind, exhaustively state all the exceptions to confidentiality, which will be explored in future cases. But the Scottish here have been brave, and in the Scottish Arbitration Act, they have included a provision which does deal with confidentiality and does quite a reasonable job in codifying or, you know, prescribing rules governing that notoriously difficult topic. Another thing which is on their shopping list, as far as the English Law Commission is concerned, is, of course, technology. A lot has changed since 1996. I still regard 1996 as a sort of watershed in everyone's professional life. I know most of you were not even born then, but back in 1996, there was something called email, which was starting to become quite important in commerce, and something called the internet that was starting to become interesting.
And so the whole question of electronic service, of documentation, electronic arbitration awards, and virtual, virtual online hearings, all of that will be included. But it seems to me that that would be a fairly straightforward matter, because the experience of COVID is that we have to do this from time to time. And we've now, of course, achieved a great deal of progress as far as that is concerned. Another topic, which is undoubtedly going to cause controversy, because there are at least two schools of thought. Another topic is Section 69 of the Arbitration Act 1996. Now, if I can summarize this, and I hope that you are sitting down, because many people find this absolutely staggering if they're not English or indeed Welsh. The English have in Section 69 of the statute a provision which allows a party to make an application to the High Court, it's actually to the Commercial Court, in which the complaint is that the award has misapplied English substantive law. Now, most arbitration cases, of course, nearly all involve questions of contract law, substantive contract law. So where the governing law is English law, and the arbitration has been conducted by reference to that law, and one party thinks that some point of damages law or some point of interpretation of the main transaction has been decided wrongly, contrary to English law, they apply to the Commercial Court for permission. It's not an automatic right. They apply to the Commercial Court for permission to gain access to the High Court for the purpose of challenging the award on the merits. That is to say, not on the factual merits, but purely on the application of substantive English contract law. If it's foreign law, that cannot be second guessed. But if it's English contract law, then Section 69 potentially is an opportunity to apply for a challenge. Now, do not be scared of Section 69. It is not a national disgrace, and I'm not going to apologize for Section 69. It is a non-mandatory provision. That is to say, you can exclude it in your arbitration agreement. And in fact, under certain institutional rules, such as the rules of the LCIA and under the rules of the ICC, you will find a clause or a provision which unequivocally excludes any recourse to a national court or similar body by reference to questions of substantive law. I forget precisely how it's worded, but the wording is there in these institutional rules, which clearly excludes Section 69. So Section 69 only applies if the parties have not excluded it. If they have not excluded it, therefore, one of the parties, it's of course the party who has lost, will try, if it's got the money and the energy, it will, through its barrister, apply to the Commercial Court seeking permission. Now, at this stage, the Commercial Court has to examine the criteria which are contained in Section 69, which regulate this discretion whether or not to allow permission to be granted. Most of these applications for permission, I believe, are unsuccessful. There are statistics to support what I have just said. So there is this portcullis, there is this gateway filter, which is the court itself deciding by reference to these criteria whether or not to grant permission.
speaking positively about Section 69, I think it's a very interesting compromise. You may beg to differ, but I think it's a very interesting compromise between the autonomous world of arbitration, where, of course, confidentiality prevails, so that members of the public, including learned members of the legal profession, do not have a clue what is being decided in these important cutting-edge arbitral awards. And what we have in Section 69 is, if you like, to use a biological metaphor, a membrane which, under the control of the court, allows a tiny, tiny, tiny percentage of cases. I mean, it's less than 1%. It's a tiny subset of cases will occasionally get permission. And then, of course, what happens is that you will have, frankly, a rehearing of the case, not on the facts. The facts are sacrosanct. The facts cannot be second guessed. But on the application of substantive contract law, the High Court, and then on further appeal perhaps, but you need permission for a further appeal, the Court of Appeal, and perhaps ultimately the Supreme Court, all of those stages, you need to get further permission every single step of the road. But ultimately, you have the possibility of a case which started off as an arbitration reference behind closed doors in some London hotel or wherever. And the doors have been opened. The sunshine is now shining on this award. Publicity, further judicial examination, and of course, under a precedent system, which is the common law system, this is a very valuable opportunity for the English courts to look at some of these niche areas, oil and gas law, various financial instruments being used in the City of London, or insurance contracts, perhaps from time to time. And on points of interpretation, interpretation of written contracts is always a point of law under our classification. That's not regarded as a question of fact. So a point of interpretation of a written contract is classified as a point of law, and obviously all of the rules of contract law are by definition substantive legal matters. And this is, as I say, a point of contact, a membrane, which in a very small minority of cases allows contact between the private world of arbitration and the public world of court adjudication. I think I've already indicated where I stand on this. So as long as it's kept carefully controlled, this is not an evil, sinister, destructive provision, Section 69. But it will be re-examined. Thank you very much, Professor Andrews. Eu gostaria de fazer aqui uma menção muito rápida de agradecimento a 3 amigos queridos e grandes processualistas que estão nos assistindo. O público é bastante qualificado e dentre as pessoas que estão assistindo está a Priscila Sato, que é minha sócia, doutora e mestre em processo, é muito boa em arbitragem, se interessa muito pelo tema e de fato, também trabalha com ele. Pri, muito obrigada, super gentil você estar aqui com a gente. Também está presente o Renato Beneduzzi, que é um brilho, enfim, do escritório Sérgio Bermudes, é um advogado brilhante, é um grande jurista. Eu conheci o Beneduzzi na Grécia, depois nos encontramos de novo em Munique. Enfim, nossos encontros eu acho que são pelo menos 98% fora do Brasil. E quero agradecer também o Ricardo Nacli, que hoje, junto com o Felipe, que está aqui nos ajudando, que é, inclusive, um dos donos da editora que publicou esse livro. Hoje, eles dois são minha mão direita no curso de bacharelado da PUC de São Paulo. Estou muito feliz de ter vocês 3 aqui com a gente. Em seguida, eu passo a palavra para o André e para o Luís Fernando para fazerem um resumão da excelente explicação dada pelo professor Neil Andrews a respeito das mudanças que vêm aí. Obrigado, professora. Também deixo um abraço
carinhoso para todos os amigos que estão assistindo o nosso evento. Bom, o professor Neil Andrews, evidentemente, ele não disse quais as mudanças que vão ser feitas na lei de arbitragem inglesa. Há uma comissão aqui na Inglaterra que chama Law Commission, que de tempos em tempos ela se reúne e decide se ela vai estudar a legislação e se ela decide se é necessário alteração ou não. E como a professora Teresa mencionou na pergunta que fez ao professor Neil, em novembro do ano passado, a Law Commission anunciou que vai estudar para ver se vai reformar a lei de arbitragem. O professor Neil não disse o que vai ser reformado, porque a comissão ainda está fazendo esse estudo e ninguém sabe o que vai ser reformado, e possivelmente isso vai demorar 2 anos, 2 anos de estudo da Law Commission, para depois propor alguma coisa, se entender que é para propor alguma coisa. Mas ele deu uns palpites, do que possivelmente vai ser objeto de estudo pela Law Commission. E ele mencionou, em primeiro lugar, confidencialidade, porque, como ele disse, a lei de arbitragem inglesa não tem previsão de confidencialidade. Mas a confidencialidade na Inglaterra ela existe. E ela é implícita. E como? Isso é uma construção de direito contratual inglês. Se entende que a confidencialidade é um implied term na cláusula compromissória. Quer dizer, é uma cláusula que está prevista, mas ela é implícita, ela não está escrita. Então não tem na lei, mas é um implied term na cláusula compromissória. E o problema não é nem esse, o problema são as exceções. Quer dizer, como não tem previsão na lei e é um implied term, quais são as exceções da confidencialidade? Esse é um tema que vem sendo debatido na jurisprudência inglesa há bastante tempo, já há algumas decisões a esse respeito, e o professor Neil acredita que isso vai influenciar na análise da confidencialidade da lei de arbitragem inglesa. Um outro ponto é a tecnologia. Quer dizer, o professor Neil acredita que a Law Commission vai analisar e vai eventualmente propor uma alteração na lei para permitir expressamente que meios tecnológicos sejam usados na arbitragem com sede na Inglaterra, em País de Gales. Ô, André, posso fazer só uma observação Claro. incidenter tanto? É estranho que possa haver uma implied clause, sobre a consensualidade, que é um tema relevante, e que não se entenda automaticamente que tudo que é realizado presencialmente pode também ser realizado online. Quer dizer, você pressupõe algo que não existe concretamente, que é a confidencialidade, e não pressupõe. É interessante isso, Algo mais importante pode existir sem estar expresso. E algo que seria decorrência natural das coisas, do avanço da tecnologia, tem que ser previsto expressamente. Esse é um bom ponto, professora. Para nós seria muito mais difícil, desculpa, mas para nós seria muito mais difícil admitir uma cláusula implícita de confidencialidade, do que admitir que alguma coisa acontecesse online, sem previsão expressa, imagino eu. A minha impressão é que essa diferença se deve à fonte, de cada uma dessas coisas, Quer dizer, a possibilidade de usar meios tecnológicos na arbitragem, ela é basicamente uma questão processual, E a confidencialidade é entendida na arbitragem inglesa como uma questão contratual. Então, as soluções são dadas de maneira diferente porque os problemas nascem de fontes diferentes, vamos dizer assim. Eu acho que é um pouco isso, mas assim, nunca vi ninguém propriamente endereçar isso, então eu estou meio que tentando explicar, mas não sei se é isso. Não, a tua função, na verdade, aqui é só descrever, é uma função declaratória, descritiva. Eu é que estou pensando aqui com os meus botões. Se a gente tivesse mais tempo, com certeza as discussões iam ser ótimas. Sim, sem dúvida nenhuma, professora. E o último ponto que o professor mencionou é um ponto que eu até mencionei anteriormente, que é a seção 69 da Lei de Arbitragem Inglesa,
que permite às partes ingressar com uma, enfim, talvez a gente poderia chamar de ação de anulação, para que o Poder Judiciário analise e reexamine o mérito da sentença arbitral. Só no que diz respeito à lei, não a fato, mas a lei. E o professor Nildo deixou bem claro que ele é favorável a essa previsão por várias razões. A gente já passou um pouquinho da 1 hora, eu não vou poder detalhar muito, mas basicamente ele acha importante porque isso faz com que, especialmente no sistema de common law, no sistema de precedentes, faz com que as cortes possam examinar como os árbitros estão decidindo essa matéria e saber se está de acordo com o sistema de precedentes. Isso também oxigena, né, o sistema, né, que são mais decisões sobre a mesma matéria que estão sendo decididas pelas cortes, enfim, ele acha positivo. E, acima de tudo, porque isso não é mandatório, né? É voluntário. Né? Se as partes não quiserem, elas excluem isso, né? Como na prática sempre acontece. Né? Então, ele acha que isso vai ser objeto de análise, mas ele não vê nessa seção 69 nenhum problema. Acho que esse é o que eu consegui resumir no mais breve possível de tempo. Excelente. Antes de fazer uma outra pergunta para o professor Neil Andrews, eu quero registrar a presença do professor Frank Carrali, que é um dos autores mais conhecidos no Brasil sobre arbitragem. Ele ficou até agora, saiu faz 2 minutos, mas eu gostaria de agradecer o Fran por ter participado do evento. E quero agradecer também a presença do Anuar. O Anuar é um amigo recente, é uma pessoa que meio que eu descobri, né? E hoje é meu companheiro de trabalho, fazemos várias coisas em conjuntos, ele me ajuda muito, é um excelente professor, acabou de defender a tese dele perante uma qualificadíssima banca examinadora, se saiu muito bem, enfim, é menino ainda, mas é um menino de grande futuro, Anuar. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Professor Andrews, another question. Yes. About recent decisions of the UK Supreme Court. Recently, the UK Supreme Court handed down 2 very important decisions related to arbitration. Halliburton versus Chubb. And the problem there was the arbitrator's duty of disclosure. And Enka versus Chubb, where the problem was the applicable law to the arbitration agreement. What is your analysis on this of these decisions? Okay, thank you. So I'll speak about those obviously in the order that you've just mentioned. So Halliburton first, and then the Enka case second. I've read both of these decisions very, very closely, and they are quite complicated, both in terms of fact and in terms of legal analysis. They are both decisions of the United Kingdom Supreme Court. And may I just tell people that is the highest chamber. It's you normally have 5 judges sitting hearing an appeal to the Supreme Court. The other thing to say, and it's a general point, is that, and I hope this doesn't sound nationalistic, I'm trying to be objective about my own legal system. When you look at the people who are sitting in the Supreme Court on these occasions, I'm bound to say you are very impressed by their practical experience of not just court litigation, but also arbitration. And that is a feature of the English judicial system. Teresa, you did ask me the more general question, which is, are there any good points that you would like to mention concerning the English arbitration system? And I didn't want to deal with that question, actually, because I thought that it would be an opportunity for me to engage in subjective praise for my own legal system, or perhaps the opposite of that, subjective hatred of my legal system. So the point I'd like to make now is that the judges who are in the High Court or the Court of Appeal or the Supreme Court
sometimes, not all of them, but sometimes they have, before they became judges, quite a lot of experience, either as barristers or solicitors, or as arbitrators, sitting as arbitrators before they became judges. Once you become a judge, you cannot sit as an arbitrator. There is an exception to that, but it's such a minor exception, it's not worth mentioning. So the rule is, once you are appointed a judge, you cannot act as an advocate or a party lawyer, nor can you sit privately as an arbitrator. You might say that's a very sensible arrangement. But when they are appointed as judges, they have, many of these judges acquired, 20 years, I do not exaggerate, of commercial litigation, including appearing before arbitral tribunals. And of course, as they become more experienced, they may have actually been selected to sit as arbitrators, whether as sole arbitrators or as members of arbitral tribunals. Against that background, consider what's going on in Section 69. I won't repeat what I've just said, but the judges in the commercial court hearing Section 69 applications have got immense experience of the arbitration system. And then right at the very top of the legal system, in these two appeals to which I come now, in the Halliburton case in Enka, I won't name names, but there are particular judges who are second to none when it comes to understanding what the arbitration system is all about. And in the first case, Halliburton, what the Supreme Court did, or tried to do, is to clarify the circumstances in which an arbitrator, whether a party-appointed arbitrator or not, the circumstances in which an arbitrator who is sitting as one of three arbitrators in the relevant panel, when he or she is under a duty to disclose that he or she is also appointed in a related arbitration matter. So you've got arbitration X and you've got arbitration Y. And on the facts of this case, we had the same guy. I won't mention who he was, but you can find it in the law reports. You had the same guy, we'll call him A, who had been appointed to arbitration X and to arbitration Y, and in fact to arbitration Z. And in arbitration X, he had been appointed by the court, in fact, excuse me. In arbitration Y, he had been appointed by an insurer called Chubb. In arbitration Z, he had been, surprise, surprise, appointed by an insurer called Chubb. And Chubb is a party in arbitration X, Y, and Z. Now, in arbitration X, the other side, who are called Halliburton, they discover that A has been appointed as a party-appointed arbitrator in arbitration Y and Z, and now they attempt to blow the whistle. If I can use, is that a football metaphor? I'm not sure. Whistles are blown in all sorts of contexts in life, not just on the football field. And they make an application to the High Court, challenging, not the award, because the award has yet to be made, but trying to dismiss this arbitrator, whom I've called A, from arbitration X, saying he must be partial because he has not revealed the fact that he's been appointed by Chubb in arbitration Y and Z. So they go on the offensive and challenge him, and it goes all the way to the Supreme Court, High Court, then Court of Appeal and Supreme Court. And what we learn from this case
obviously it's a complicated judgment and they're going to be studying it for decades because it's a leading case, is that there is a duty to disclose, which constitutes an exception to the general principle of confidentiality, and that this guy, arbitrator A, was under a duty to disclose to Halliburton the fact that he was appointed by Chubb. Chubb, you must remember, is the other party in arbitration X, that arbitrator A has got his fingers in three pies, essentially, arbitrations X, Y, and Z, which are all running at the same time. And they all concern the same incident. It was the explosion in the Gulf of Mexico where an oil rig, went up in flames, and there was a huge pollution crisis. And of course, billions of dollars of insurance cover was in issue. And so this is the arbitration many years down the line, which is examining various points concerning, interpretation of American insurance contracts. And all of this has come to London under something called the Bermuda Form litigation, which is nice money for the English lawyers, incidentally. And this is the system where the American insurance industry has shipped offshore its insurance disputes over to England and Wales. It may be to other parts of the world as well. And it's highly lucrative business, this, and it's of course subject to confidentiality, and the award will be enforceable under the New York Convention if there are American assets that need to be chased in due course. But it's interesting that the American insurance industry has chosen arbitration in London, obviously in preference to court, state or federal litigation in Texas or wherever it may, New York or wherever. So Halliburton tells us that arbitrator A was under a duty to disclose to Halliburton the fact that he had two other fingers in two other pies as a result of Chubb having appointed him in closely related factual matters. But it was held on the facts that by the Supreme Court that although he was under a duty to disclose, although he had failed initially to disclose, later on he did disclose, and all was well because they didn't believe objectively that there was a reasonable appearance of partiality, or if you like, bias on these facts. So if you like, you've got a legal principle being enunciated, the duty to disclose where there are overlapping arbitrations, and you don't have the same parties in each of those. You don't have the same two parties in each of those arbitrations. So you've got that statement of principle, and then you've also got a decision on the facts, which is that on the facts, he should not be removed from arbitration X because there wasn't a sufficiently convincing case that he lacked impartiality. On the other case, I'll try to be more succinct. I'm so sorry. On the other case, Enker, is actually quite a technical point. Technical points, of course, matter. This is a question concerning events in Russia. Quite a lot of business has come from Russia over the years to London, and no doubt to other fora around the world. For reasons that we don't need to mention, they tend to ship some of these cases abroad. And this was a case where it was not clear which law governed the main transaction. And the question was whether it was Russian law or whether it was a different law, a different national legal system. And then the related question was, which law should govern the arbitration clause?
Now, neither the main transaction nor the arbitration clause contained any express, well, it didn't contain any clear clue as to which national legal system should apply. It was a case, therefore, where looking at the main transaction, applying the English rules, the governing law, as far as that main transaction is concerned, was neither expressly nor impliedly identified. Right, so if you like, you've got total silence. It was held that in those circumstances, the arbitration agreement, so now turning to the arbitration agreement, you look to see whether the arbitration agreement, either expressly or impliedly, is subject to a national law. Now, going back to the main transaction, they held that the main transaction was neither expressly nor impliedly subject to Russian law. And then they applied what they called the default rule, which is that the transaction should be subject to the law which has the closest connection with the transaction. And surprise, surprise, that was Russian law. Why? Because all of the relevant events were taking place in Russia. So its center of gravity, if you like, was Russia. But now the question arose, which law should govern the arbitration agreement? And it was held by the Supreme Court by a majority. There were 2 judges who dissented, but the majority held that where the arbitration agreement is neither expressly nor impliedly subject to a national law, it should be governed by the law of the seat, which is England and Wales. So you end up with this divergent situation, frankly, which is that the default rule governing the main transaction is Russian law, but the default rule governing the arbitration agreement, which is a default rule which has regard, the criterion is where is the seat, and this is arbitration where the seat had been nominated as London. Therefore, at the end of this story, the arbitration agreement is subject to English law. Now, what they've done in that case, the majority, is they have followed the law. I mean, they've literally applied pre-existing law. This is not a revolution. This is a conservative decision in which they've said, those are the rules, and we're going to stick by them, and then we're going to apply them on the facts of this case. By contrast, the 2 dissenting judges, who are, of course, irrelevant because they're dissenting, but it's of interest that the 2 dissenting judges took the view that when it comes to the arbitration agreement in that situation, the default rule should not be where is the seat, but the default rule should be which is the law governing the main transaction. And that would have given you a completely different result. It would have told you that the arbitration agreement was subject to Russian law. And as I understand it, the reason why there was this big fight over the characterization of the law governing the arbitration agreement was that, of course, if it was subject to Russian law, there would be some ground of invalidity. Whereas if it's subject to English law, the arbitration was correctly instituted. And so at the very, very end of this story, what the Supreme Court in London said was that they would grant what we call an anti-suit injunction to prevent defendants from pursuing litigation, whether it be court litigation or arbitration, which would be inconsistent with the existence of a valid arbitration agreement which had nominated England. Thank you very much. Please,
André and Luís Fernando. Could you try to find the right words? Não, claro, vou tentar consolidar, e interessante notar, professor, eu não vou ser prolixo aqui, mas eu tive um professor de História do Direito, professor Poveda, que hoje acho que é diretor na Faculdade de Ribeirão Preto, e ele dizia que os sistemas se aproximavam, né? E, de fato, aqui nós temos 2 exemplos, não que esses casos tenham a ver com o Brasil, mas nós temos 2 casos no Brasil que se relacionam com esses casos mencionados na Inglaterra. O primeiro dos casos, que envolve a Halliburton e a Chubb, tem a ver com aquelas indicações cruzadas, né? Ou com arbitragens que se sobrepõem e, por coincidência, tem o mesmo árbitro envolvido num eventual pré-julgamento e etc. Né? E envolvem o dever de revelação, que é um princípio fundamental, e aí os sistemas se aproximam, né? Tanto no direito inglês quanto no direito brasileiro, quando relacionados à arbitragem. E a decisão da Inglaterra foi exatamente igual a uma decisão que tivemos, não na extensão, mas quanto ao racional do julgado, que tivemos aqui no Brasil, que é o caso Fasson. Esse caso também envolvia uma revelação, o dever de revelação de um árbitro que tinha sido árbitro num outro procedimento da mesma parte, e não revelou isso inicialmente. Por que eu falei da extensão? Esse caso, pelo menos no Brasil, ele gerou um problema enorme, porque o que se entendeu do julgado foi que não, além do dever de revelação, que ficou em segundo plano, isso saiu até em jornais, o sigilo da arbitragem tem que ser retirado, porque não pode prevalecer esse sigilo, não poderia prevalecer com esse tipo de situação. Foi uma decisão aqui da Câmara Empresarial do Tribunal de São Paulo. E nós já começamos a ver alguns casos, até de cautelares pré-arbitrais, que as partes dizem, olha, como o tribunal já decidiu que não tem mais sigilo na arbitragem, eu não estou pedindo segredo de justiça nessa cautelar, embora o contrato tenha essa previsão. Então, uma certa subversão. Mas o que importa, e eu acho que é fundamental dizer sobre esse julgamento, é que ele tem um similar brasileiro e um racional de decisão, até talvez de direito natural. É uma questão humana aqui, dessa questão da confiança, que é um fundamento basilar da autonomia da vontade que se aplica, obviamente, à arbitragem. Já o segundo caso, o caso Inca, né, ele envolve a Rússia, e não por conta da guerra na Ucrânia, mas a Rússia tem lá seu lugar de destaque em complicações de arbitragem internacional. Basta dizer o caso Iucos, né, que daria um outro seminário aqui para discutir esse caso. Mas ele tem a ver também, tem um similar brasileiro, que é o caso Giral, sobre a aplicação da lei material ao caso, né, a ser discutido, e a lei processual, que vai reger a arbitragem. E o judiciário britânico ele tem uma posição consistente de, para a arbitragem, se aplicar a lei da sede. O que eventualmente é um problema para nós em arbitragens internacionais, porque nós não temos esse conceito na lei brasileira. Para o Brasil, não existe arbitragem internacional e arbitragem doméstica. O que existe para o Brasil é sentença brasileira e sentença estrangeira. Então, esse conceito de sede no âmbito internacional ele é muito caro, e quando nos envolvemos com contratos desse tipo, nós temos que ter muito cuidado. E foi exatamente a decisão inglesa também a respeito do caso Giral. Por mais que a lei brasileira se aplicasse ao conflito material, no fim das contas, a arbitragem foi regida com a lei britânica. Exatamente o que aconteceu aqui no caso Inca. Lei material russa com lei processual da sede, né? No caso também Londres, lei britânica, portanto. Então, seriam esses pontos aqui que eu destaco da análise dos 2 julgados pelo professor Nil. Muito obrigada, Luís Fernando. Now, the last question, Professor Andrews. In your view, what have been the impacts, if any, of Brexit on English arbitration?
Thank you very much. That's a short question. I like that question. I mean, Brexit, as you probably know, means that the United Kingdom is no longer party to the European Union. And that means that we ceased to be members of the club, which is known as the Brussels Convention. The main members of the club are, of course, France. I've started the list. I better carry on, but I mean, I won't mention all the members of the club, but you understand, in terms of population size, the main members would be France, Germany, Italy, Spain. I won't go any further than that. There's another club which is called the Lugano Convention Club, and Norway, for example, is a member of that club, and Switzerland. Now, when the United Kingdom ceased to be a member of the Brussels Club, because this decision was made, as you all know, to leave the European Union, that means that the system regulating the allocation of jurisdiction and also the enforcement of court judgments in civil matters, that ceased to be applicable to the United Kingdom. So looking at this from a purely legal perspective, that means that, if you like, sovereignty over these questions is reasserted by the United Kingdom, because by definition it's no longer subject to the rules of the Brussels Club. Now, that's got a positive aspect, which is you've got your sovereignty or your independence, and it's got a negative aspect, which is you don't take the benefits of your membership of a club, because you've walked out of that club. Now, as far as arbitration is concerned, this is great news that you are no longer a member of that club. I'm fairly confident in believing that that is a win-win as far as arbitration is concerned from an English or British perspective. Because look at it this way. If you've had any sort of contract involving the British, any sort of dispute which might be worth litigating, are you going to use the channel known as courts, or are you going to use arbitration? And it's a no-brainer, as they say. You're bound to prefer arbitration for the simple reason that what comes out of the sausage machine is called an arbitral award, and there's something called the New York Convention 1958, which has got nothing to do with the European Union, and as we know, is a global success story. 160 odd countries or jurisdictions are signatories. So all of that is still available. By contrast, if you litigate in relation to, shall we call it, a British dispute, and you litigate either in England or perhaps you litigate in France or Germany, and then you seek to enforce the French judgment or the German judgment, or conversely, you try to seek to enforce the English court judgment in Germany or Italy, wherever it happens to be, things are by no means straightforward, because you don't have the protection or the easy passage the EU membership gave you under the Brussels system of reciprocal recognition of judgments.
So it seems to me that this very much from the perspective of people advising parties to contracts, this makes even more attractive in this part of the world the arbitration clause. Another thing about Brexit, incidentally, is that I mentioned this a few moments ago, but the common law system has got this device, is a remedy called an anti-suit injunction. So if the English courts have jurisdiction regarding the relevant arbitration agreement, and it turns out that one of the parties to that arbitration agreement is trying to act inconsistently with that arbitration agreement, which is binding upon that party, whether they're seeking to arbitrate elsewhere outside of the seat, or more likely if they're pursuing court proceedings in contradiction, in violation of the arbitration agreement, then in those circumstances, there is this important remedy, which is called the anti-suit injunction, which is an order from the High Court to the relevant party to the arbitration agreement to stop it, to stop acting inconsistently with the arbitration agreement. Now, this remedy, the anti-suit injunction, obviously England is not the only country which has that remedy. That remedy was not welcome, to put it mildly, across the EU civil law jurisdictions. And I won't bore you with the detail, but it was regarded as a sort of persona non grata in EU land. And the court in Luxembourg, in certain cases, in one case in particular, said it was inconsistent with the Brussels, with your membership of the Brussels system. We do things in different ways under the Brussels system. So you can see that now that Britain, the United Kingdom, including England and Wales, are no longer members of this EU club, this means that it's open season. It's open season for any EU restrictions concerning anti-suit injunctions are removed, and we can grant them, at least in principle, we can grant them wherever the offending activity, the foreign litigation, wherever that is taking place, including anywhere in Europe. What happens thereafter is another matter. But if the defendant, who is subject to the anti-suit injunction, is either personally subject to English jurisdiction, in other words, they're resident here, or they have a physical personal presence here, or if they're carrying out business somewhere in the United Kingdom so that they've got assets inside the jurisdiction, this means that the court, the English court, has the possibility of applying, not just issuing the anti-suit injunction, but if that injunction is not obeyed, we're on to the next stage, which is the enforcement of the injunction, sanctions, and you can go after the assets which are situated within England and Wales, as I've just suggested, and then you can seize those assets in support of the court's enforcement of the injunction. So it's a whole new world. Thank you very much again, Professor Andrews. André? Luís? Obrigado, professora. Acho que o que a gente pode dizer, tanto a respeito das decisões, que foram tomadas pela Suprema Corte inglesa, como
das repercussões do Brexit na arbitragem, pelo que o professor Neil mencionou, e começando pelo Brexit, né, talvez a principal vantagem, na visão, pelo menos, bastante prática de quem agora vive fora da União Europeia, é que agora é possível, em arbitragens com sede na Inglaterra, fazer uso do que se chama anti-suit injunction, que seriam as medidas antiprocesso, enfim, talvez seja o jeito de traduzir, para evitar que partes, talvez, que se sintam numa situação de fragilidade diante de uma eminente arbitragem, ingressem com ações judiciais em outros países. Né? E por que isso acabou ficando importante em razão do Brexit? Porque esse mecanismo de anti-suit injunction, ele não era permitido para países que fazem parte, né, da União Europeia, né? Então, por exemplo, quando a Inglaterra, quando o Reino Unido, né, ainda fazia parte da União Europeia, se você tivesse uma cláusula compromissória estabelecendo que a sede da arbitragem na Inglaterra e uma parte entrasse com uma ação judicial, por exemplo, na Itália, você não poderia pedir para as cortes inglesas emitirem uma anti-suit injunction proibindo essa parte de continuar com essa ação na Itália. Você não poderia, porque isso foi uma decisão tomada pelas cortes europeias e enfim, na prática, acabou que uma das vantagens da arbitragem com sede na Inglaterra, que é o poder usar o anti-suit injunction, não podia mais em países europeus. Agora, com o Brexit, e aí sendo muito prático, né, nessa análise, agora se pode usar, inclusive, contra países europeus. Essa talvez possa ser dita como uma vantagem. Eu acho que esse era o ponto que o professor Neil queria enfatizar. As decisões em si, eu acho que o Guerreiro até já explicou bem, inclusive, o paralelo que a gente tem no Brasil, né? Mas, basicamente, acho que a decisão sobre o direito aplicável, né, com a cláusula compromissória, é uma decisão interessante, né? Quer dizer, se as partes não tiverem escolhido expressamente o direito aplicável com a ação de arbitragem, mas tiverem expressamente escolhido o direito aplicável ao contrato, aplica o direito ao contrato. Se não tiver nenhuma escolha, aplica o direito da sede. Então, assim, são por etapas, né? Que você precisa checar. Primeiro, teve escolha de lei para a cláusula? Se teve, é essa. Eu não teve. Então, peraí. Teve escolha de direito para o contrato? Teve ou não teve? Não teve também. Então, peraí. Então, qual é a sede da arbitragem? Então, é uma análise por etapas. E a outra decisão, que diz respeito ao dever de revelação, basicamente o que a Corte estabeleceu. Eu acho que essa é uma diferença importante em relação à jurisprudência que tem se formado no TJ de São Paulo, é que uma coisa é você quebrar, violar, desrespeitar o dever de revelação. A outra coisa é isso necessariamente significar imparcialidade. O que a Suprema Corte Inglesa disse é que são coisas diferentes. Né? Ainda que o árbitro eventualmente tenha desrespeitado, violado ou quebrado, ou não cumprido, talvez seja melhor, o dever de revelação, isso não significa necessariamente que ele é parcial. Né? Me parece essa uma abordagem melhor. Não obstante, eu, particularmente, não tenho concordado especificamente com a solução do caso concreto. Acho que a tese está certa, mas a solução do caso concreto não estava, não, porque eu achei que aquele ato tinha que ter sido retirado. Mas, enfim, eu acho que essa, basicamente, assim, fazendo o máximo do resumo possível para a gente não tomar ainda mais tempo do professor Neil Andrews, né, do Guerreiro, do professor Teresa, e também da audiência, o que dá para dizer aqui nesses minutinhos finais. Muito obrigada, André. Então, antes de terminar aqui, no nosso semi-bilingual evento, eu quero fazer referência ao Léo Pérez,
que acabou de defender tese de mestrado brilhantemente na banca, teve até o professor Kazuo Watanabe, foi uma defesa muito boa. E ele também está nos assistindo. Obrigada, Léo, por estar aqui conosco. Então, it's time to say goodbye. I'm so very sorry for that, but eu tenho certeza de que a gente pode repetir eventos como esse. O professor Neil Andrews é daqueles professores estrangeiros que são amigos do Brasil, como era o Michele Tarufo, né, como era o Tarzia, né, aqueles professores que vêm ao Brasil, Remo Capone, professors that usually come to Brazil, e professores que são muito queridos, muito amados pelos brasileiros. Neil, it's time for you to understand a little bit of Portuguese, so please pay attention. No, only good words about you, you know that. Well, eu agradeço muitíssimo o Luís Fernando e o André Monteiro. Agradeço pelo trabalho maravilhoso que eles fizeram no livro. O livro ficou essencial. E agradeço também pela gentileza que eles estão fazendo agora de abrir mão da parte deles, porque agora seria o momento de eu formular perguntas para eles. Mas a gente já se adiantou muito no tempo, já estamos aqui há praticamente 2 horas. Quero dizer para vocês que a audiência está estável, ninguém foi embora. É uma audiência qualificadíssima. E dizer que there will certainly be a second edition, and we will repeat that. And there will be then many other opportunities for us to be together again, even if online. Professor Neil Andrews, muito obrigada por ter participado desse evento. Foi muito bom, foi maravilhoso. Um prazer em vê-lo de novo. Luís Fernando, o mesmo para você. André, né? Pena que a gente não se possa encontrar tão frequentemente, porque você está um pouquinho lejos. E obrigada, Felipe. Obrigada, Billy. O Rafael, infelizmente, não pôde participar, porque, apesar de ele estar, enfim, envolvidíssimo nesse projeto, ele acabou tendo que fazer uma viagem para São Paulo e o horário do voo dele, o único disponível, coincidiu exatamente com esse evento. Então, eu agradeço a todo mundo que assistiu, aos 4 participantes, ao Felipe, ao Rafael, e parabéns, foi tudo 100%. Beijo, muito obrigada. Tchau. Thank you. Bye-bye. Bye.